Crónica de Vida, Matrimonio en 1977. El Poder de la Sinceridad. Frente a la envidia y la adversidad. 1. El comienzo. Una tormenta inesperada bajo las hoyas de otoño. En el otoño de 1977. Cuando las montañas se tenían de un rollo intenso por las hoyas de arce. Comenzó mi vida matrimonial llena de esperanzas y sueños brillantes. Al ser en hogar sin cacadas, hermanas del esposo. Creí ingenuamente que mi vida como nuera sería relativamente tranquila. Sin embargo, fue en grave error de juicio. Me esperaba una ola gigante que jamás imaginé. La envidia y las calumnias de mí. Cucada mayor la esposa del hermano. Mayor de mi esposo. Mi luna de miel comenzó a mancharse de lágrimas. Debido a los regagos, sin fundamento de mi suegra y a los malentendidos dentro de la familia. Tu enfermería de día. Alcoholismo de noche. En tiempo infernal de desesperación. Con el paso del tiempo, mi vida matrimonial me empujó al borde de un abismo. Durante el día, me agotaba cuidando a mi suegra enferma y atendiendo a un flujo constante de invitados en casa. Sin embargo, el dolor más grande llegó cuando la manipulación de mi cucada mayor alcanzó a mi esposo. Durante el día, ella distorsionaba mis acciones y se las contaba a mi esposo, creyendo sus mentiras. Mi esposo ligaba a casa borracho todas las noches y comenzaba una pelea diciendo, la cucada mayor me dio que hiciste esto y aquello. A medida que pasaba el tiempo, su embriaguez se volvía más severa. Atrapada entre los cuidados de mi suegra y el abuso verbal de mi esposo, me desgastaba física y mentalmente. Cuando sentía la mirada de mi cucada mayor, observando la situación miserable como si la estuviera disfrutando, quería renunciar a todo y divorciarme. La pregunta debería realmente ir así. Me perseguía cada noche. 3. Una sinceridad más fuerte que la injusticia. La convicción de que la verdad prevalece. Quería hacer mis maldades irme de inmediato. Pero me pregunto, ¿voy a permitir que mi verdadero corazón quede enarrado bajo estos malentendidos? En lugar de discutir contra los regagos de mi suegra, sostuve sus manos ásperas. Una vez más y preparar comidas calientes con la mayor devoción. Decidí demostrar mi sinceridad a través de acciones en lugar de defenderme con palabras. Incluso ante los malentendidos de mi suegra y el corazón errante de mi esposo. Traté de mantener la calma, creyendo que el tiempo lo resolvería todo. En lugar de reaccionar a los conflictos, me convertí en un pilar más fuerte para la familia. Mostrar una fe silenciosa en mi esposo en lugar de resentimiento, y mantuve mi lugar para preservar la paz del hogar. 4. Sanando el dolor y recuperando la confianza. Devoción que llenó el vacío. Nuestra familia sufrió una gran tragedia. En mayo de 1977, en el Día de los Padres, un repentino accidente automovilístico cobró la vida de mi cucada hermana de mi esposo y su esposo. Un agujero enorme y insustituible quedó en los corazones de mis suegros, que habían perdido a sus hijos. A pesar de estar agotada por el conflicto con mi cucada mayor, pues más que la devoción de una hija para llenar es vacío doloroso para mis suegros. Me quedé al lado de mi suegra, llorando y consolándola, y dando lo mejor de mí para consolar los corazones de los padres, que habían perdido a sus hijos. Finalmente,
a través de esas lágrimas sinceras y devoción, el corazón chorado de mi suegra se abrió. En día, ella sostuvo mi mano con fuerza y dio, te eres verdaderamente mi hija real. En ese momento, la injusticia y el dolor de los ecos pasados se derritieron como la nieve. Y pude recuperar plenamente la confianza de la familia. 5. Conclusion. Sabiduría de vida enseñada por 50 ecos. Mirando hacia hechos en los últimos 50 ecos, me doy cuenta de que las pruebas que intentaron quebrantarme, en realidad me hicieron crecer como una mujer más segura y una madre más sabia. Las calumnias de la cucada mare y el alcoholismo de mi esposo finalmente se inclinaron ante la sinceridad inalterable. Incluso en este momento, puede haber personas considerando el divorcio o queriendo renunciar a la vida debido a un dolor indescriptible. Me atrevo a decirles, no importa cuán gruesa sea la per del malentendido, está destinada a derrumbarse ante la luz del sol a la sinceridad. Espero sinceramente que mi registro se convierta en pequeño consuelo y le dé a alguien el valor para levantarse de nuevo.